20 بالنسبة للانترميديت انجلش كورس. ان شاء الله راح ناخذ بيها اخر موضوع من الادفيربس. ان شاء الله بعدها نتحول على الاسماء الناونز. بالنسبة للادفيربس الموضوعين البقين هو الكومباريتيف ادفيربس والسوبرلاتيف ادفيربس. راح ناخذ بالبداية اللي هو الكومباريتيف ادفيربس اللي هو ظرف المقارنة. بالعادة احنا من نوصف شيء، نريد نوصف مقارنة معينة، نوصفها بين الحدث اللي صار اليوم والشيء اللي راح يصير بعده. يعني مثلا أنا اليوم طولي 165، بعد ممكن 3-4 سنوات حيكون طولي 167، فصرت taller، صرت أطول. فهذه صفات المقارنة أو هذه الكومباريتيف adverbs راح نستخدمها لوصف تغير حدث خلال فترات زمنية. تغير حدث خلال فترات زمنية. For example, we have I forget things more often nowadays. I forget things more often nowadays. فأخذنا more often اللي هو إجا ظرف المقارنة. ظرف المقارنة اللي يوصف لنا المقارنة إنه هو جاي ينسى هذه الأيام أكثر. جاي ينسى بهذه الأيام أكثر. And we have she began to speak more quickly. More quickly أيضا هو ظرف للمقارنة. They are working harder now. They are working harder now. إنه إحنا وصفنا harder على أساس إنه نريد نقول comparative adverbs، إنه الآن هم يعملون بجد أكثر. ممكن بالنسبة لظروف المقارنة نستخدم الذان. احنا طبعا بالجمل الأول لو شفنا إنه بعد المفعول به بعد الأوبجكتيف بعد الأوبجكت إجت صفة المقارنة أو ظرف المقارنة. أول شيء فاعل subject verb، بعدين إجا الأوبجكت، بعدين إجا بعده ظرف المقارنة. أيضا نفس الشيء طبعا للذان، إنه الذان إحنا نقارن بين شيء مع شيء آخر. شيء مع شيء آخر. For example, I forget things more often than I used to. Than I used to يعني أنا بديت أنسى الأشياء أكثر من ما أنا كنت. Girls usually harder than boys. Girls usually work harder than boys. لو شفنا إنه البنات يعملن بنشاط أو بجد أكثر من الأولاد، فهو قارن بين عمل البنات مع عمل الأولاد. إنه البنات يعملن بجد أكثر من الأولاد. هذه أيضا طبعا الجملة هي غلط كمعنى، لكن كجرامر هي صحيحة. إنه girls usually work harder than boys. فإنه البنات يعملن بجد أكثر من الأولاد. استخدمنا than للمقارنة. أخذنا في المحاضرات السابقة عن الانتسيفايرز والميتيجيترز. الانتسيفاير قلنا المضخمات من نستخدمها ندخلها على الصفة أو ندخلها على الادفيربs تجعل الجملة أكثر strong، أكثر قوة. أما الميتيجيترز اللي هو المهبطات عكس المضخمات، إنه تجعل الجملة أقل شدة. فبالانتسيفايرز المضخمات نستخدم أما much، far، a lot، quite a lot، a great deal، a good deal، a good bit، a fair bit. فهذه بالنسبة للانتسيفايرز اللي هو المضخمات. أما بالنسبة للميتيجيترز أما نستخدم a bit، just a bit، a little bit، just a bit، just a bit، just a little bit and slightly. فهذه بالنسبة للمهبطات. وعندنا المضخمات. فهذا فقط الموضوع اللي خاص بالظروف المقارنة. حاليا عندنا exercise إن شاء الله راح نحله سوية، يحتوي على عدة كلمات احنا نسوي لها arrange بحيث يطلع المعنى صحيح، يعني نسوي correct order
الكلمات المتفرقة. كالعادة راح نبدي مع الأستاذ أحمد. نعم أستاذ تفضل. نعم أستاذ. هذه أستاذ الكلمات you would do speaking more slowly mind please. أستاذ من نرتبها تصير الدو أول شيء. do you mind do you mind. تمام. speaking more slowly please. more slowly please. تمام أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. شكرا. بعده حنيجي الأستاذ علي. أستاذ علي جعفر الجملة اللي بعدها. اوكي أستاذ علي جعفر سايلنت. عندنا الست فاطمة. نعم ست تفضلي. نعم أستاذ. we will بس لحظة. have to work. much have to work. we will. هذا نسميه مستقبل تام. فبالمستقبل تام يجي الهاف بعد الويل. فشو تصير؟ we will have to work. ممتاز. have to work faster. لا much faster. تمام. مضخم intensifier much faster. to finish it on time. to finish it on time. ممتاز. شكرا جزيلا ست فاطمة. ست صفا لو سمحتي. She listened more carefully the second time. ممتاز. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد تفضل. نعم أستاذ. إيه better he played great. أستاذ هنا تصير he played a great deal. أستاذ نحط المضخم better than last week. ممتاز. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. نعم ست فاطمة. نعم ست. ما طالع قدام. بس لحظة. if you want تمام. if you want need to study. لا ست. الوانت verb. قلنا من يجي verb لازم بعد. إذا إجا verb بعده لازم بيناتهم يجي to. صح؟ بين الفيرب والفيرب لازم إيه؟ if you want to pass the exam. تمام. need to you study harder. You need to study harder. تمام. شكرا جزيلا ست فاطمة. to study you need to study harder. ممتاز. شكرا جزيلا ست. ست صفا تفضلي. he walked
currently أستاذ شنو معناها هاي؟ يعني awkward يعني مثل badly Accordingly. مثل badly يعني بصورة غير جيدة. نعم. أو غريبة. awkward غريب. Accordingly. awkward. نعم. awkward. Okay, that's it. مو Accordingly. awkwardly. Did he walked. More slightly. تمام. لا هو مو more slightly More بالعكس. slightly. العدل more نخليها الأكوردلي. تمام. المور تجي للأكوردلي. نعم. فتجي slightly. نعم. أي more هو awkwardly. إنه بصورة غريبة. because of his leg injury. تمام. إنه كان مصاب. شكرا جزيلا ست. ممتاز. أستاذ أحمد تفضل. نعم أستاذ. أستاذ هنا نقول أستاذ جون lose his temper. his temper. شنو temper؟ أستاذ خشب. لا يشتابر. هو فقط lose. معناها أعصابه. temper أعصاب. he lose his temper. تمام أستاذ. John loses his temper far more frequently these days. ممتاز. شكرا جزيلا أستاذ. ست فاطمة. نعم. ست. They arrived. ممتاز. They arrived. ممتاز. بس لحظة. They arrived sooner than. لا. No. They arrived a bit sooner. ممتاز. a bit sooner. إيه. than I expected. ممتاز. شكرا جزيلا ست فاطمة. شوف الحلول. جميع الحلول ممتازة، ما عندنا أي أغلاط. ننتقل للفصل الثاني اللي Superlative Adverbs. احنا أخذنا صفات المقارنة، هسه ناخذ صفات الأفضلية. فبالنسبة لصفات الأفضلية عندنا إنه نتكلم عن الأفضلية اللي هي Superlative. تمام. الأفضلية هي Superlative Adverbs. For example, we have his ankle hurt badly, but his knee hurt worse. It rained. worse هي superlative adverbs. يعني هي superlative adverbs. فاستخدمنا worse للدلالة انه الرسخ مالته تأذى، لكن الركبة تأذت أكثر. It's rain most often at the beginning of the year. It's rain most often. لو شفنا most often هي أتت للدلالة على superlative adverbs، يعني هي أمطرت بغزارة في بداية السنة، فأخذنا إنه للدلالة على السوبرلاتيف. أيضا بالنسبة للسوبرلاتيف احنا قلنا ممكن تأتي انتيسيفاير أو ميتيجيتر، لكن مشكلة هي هذه السوبرلاتيف، يعني هي الأكثر، ممكن نقول أفضلية، فما راح تجي ميتيجيتر، يعني احنا جاي نحكي على
superlative، فكيف إنه نسويها mitigate؟ بس ممكن السوبرليتيف نسوي لها انتسيفاير، نقويها أكثر. إحنا دائما طبعا من نقويها أكثر بالنسبة للأدفيرب superlative adverb في بداية superlative adverbs أما تجي easily much far by far أو most وهكذا، من نريد نسويها يعني بأكثرية أو نسويها more strong مجرد نضيف للانتسيفاير they أو يعني سوري superlative adverb نضيف له they. يعني هذه حاليا knee harsh worst، إذا كانت the worst أو كانت the most often حتجي تكون إنه more strong more anticipher، فإنه فقط من نسوي anticipher لأي superlative adverbs مجرد نضيف له the راح يكون superlative adverbs أو anticipher superlative adverbs. فعندنا حاليا exercise بسيط نقدر نحله سوية. بالنسبة لهذا الاكسرسايز يعتمد على الجملة أو يعتمد على المعنى. عندنا راح ينطينا جملة ونختار التكملة الصحيحة لهذه الجملة. عندنا worst film I have been seen, best goalkeeper in the Liga, often online now it's easier, its best opinion I think, less expected. فعندنا هذه الحلول أو تكملات للجمل اللي راح ننطيها. احنا ست فاطمة كملت الجملة الأخيرة. عندنا حاليا ست صفا. نعم ست تفضلي. نعم صح. I buy books most often online now it's easier. ثالث خيار تمام ممتاز. I buy book most often online now it's easier. تمام شكرا جزيلا ست. نعم أستاذ أحمد تفضل. نعم أستاذ. That's by far the plan. Worst film I have never seen. That's the worst film I have ever seen. تمام. That's by far the worst film I have ever seen. The worst film I by far the worst film إنه جاي يتحدث عن أسوأ فيلم هو اشتراه. ممتاز. نعم ست فاطمة تفضلي. Going by train is much best goalkeeper best least expected it. لا احنا ليش دائما نروح بالقطع. بالقطع. The best option I think. ممتاز. تمام شكرا جزيلا ست فاطمة. نعم ست صفا الرابع. السؤال الرابع. He's easily the worst film I've ever seen. هي تجي the worst film I have ever seen but لكن هاي الجملة احنا اختاريناها سابقا. هي ايضا تجي صح the worst film I have ever seen بس يعني ما راح تجي متطابقة. انه he is easily يعني هو ببساطة تجي ده أسوأ فيلم انه انا شاهدته، لكن يعني اخذناه احنا بالجملة اللي سابقة، فاكو حل اخر له. ما يعني معناها راح على المعنى. اي هو على المعنى راح يعتمد. مع الجرامر هنا هو يريد right way to finish the sentence. ما أعرف هو يعني ببساطة شنو الجول كيبر؟ ما أعرف معناها. جول كيبر حارس المرمى. حراس المرمى. حارس مرمى. in the league. الليج معناها دوريات كرة القدم.
فالجملة يعني الخيار الثاني تمام تصير بكل بساطة هو أفضل حارس مرمى في دوريات كرة القدم. بالدوريات كرة القدم. تمام ممتاز ست. شكرا جزيلا. عندنا أستاذ أحمد. نعم تفضل أستاذ. نعم أستاذ. Disasters struck disaster. when we study وقت الأخير. تمام less expected it. Last expected it. track. Last expected. تمام less expected it. ممتاز. سوري نشوف الحدود. لا أنا شو اختاريت؟ أنا اختاريت هذا best option I think بس هي طبعا كانت الأخيرة بس فقط هذه كان عندنا الغلط بقية كلهم صحيحات فقط آسف إنه أنا اختاريت الخيار الأخير اللي هو الخيار الخاطئ. إن شاء الله نكمل الريدنج. عندنا reading skill practice. أيضا كانت عندنا القطعة مالت الكالندر وطريقة تسمية الأشهر. أخير شيء إحنا وصلنا إلى طريقة أنه كيف إحنا نسوي تسميات للأشهر. راح ناخذ احنا وصلنا للmonth of the year. sorry Of the وصلنا the emperor's calendar. إيش صحيح. the emperor's calendar. أخذنا أعتقد month of the year لأن كان أعتقد إنه لا أستاذ ما أخذنا. أخذناها إنه أسامي الآلهة. أوكي أخذنا days and week from plant. آخر مقطع تمام مال الفوق. صح day and week from plants. فراح ناخذ month of the year وراح ناخذ the imperial calendar and behind the time. هذول ثلاث سكشنات إن شاء الله راح ناخذها. فبالبداية بس خلينا نشغل المقطع الصوتي. Hello. They probably made the just like the goddess of love for Thursday and Friday. Months of the year. Our names of months all come from Latin. Janus, a god with two faces, the god of doors and gates, gives us January, and February comes from a Roman festival of spring cleaning. Mars, who didn't get a day of the week in English, got the whole month of March. Jupiter, well, his wife was Juno, which makes the month of June. Most of the later months just come from the Latin words for numbers, 7, 8, 9 and 10, septem, octo, nove, decem. But why isn't September month number 7? It was for the Romans, because they started the year with March. The emperor's calendars. July is occupied by Julius Caesar, who also occupied part of Britain, and August by Augustus Caesar, who was the next Roman emperor. These two men both played an important role in creating the modern calendar. The Julian calendar, which Julius introduced in 46 BC, had a leap year every 4 years, when one day was added onto the end of the year, as it was then, on February the 29th. Julius's calendar was much simpler than the old one, and it was pretty accurate, although not as good as the Chinese one. It was only 11 minutes and 14 seconds a year too slow. Somehow, the people in charge of the calendars in Rome didn't understand their instructions and added an extra day every 3 years. Augustus, the next emperor, corrected that mistake, but left the leap years as they were.
so the calendar went on being 11 minutes a year too slow for centuries. Russia only introduced the Julian calendar in 1700 and changed to the Gregorian one after the revolution. Behind the times. Over the centuries, those 11 extra minutes in the Julian calendar added up to quite a lot. Our modern Gregorian calendar goes more quickly because we don't have leap years at the end of most centuries, only 1600 and 2000. When Pope Gregory brought it in 1582, they had to take out 10 days to catch up. The year jumped directly from the 4th to the 15th of October. In the same year, William Shakespeare got married in Stratford-upon-Avon, but Britain went on for another 180 years with the old calendar. By 1752, when Britain changed to the new Gregorian calendar, they needed to miss 11 days to catch up. This caused violent protests. People thought the government was making their lives 11 days shorter, or, even worse, stealing their wages for the 11 missing days. Here in Russia, the years carried on being a bit too long right into the 20th century. On the 25th of October 1917, when the Bolsheviks pushed their way into the Winter Palace, it was already the 7th of November across the rest of Europe, a difference of 13 days. As a result, in 1918, Russia missed the whole first half of February, going directly from the 31st of January to the 14th of February. Maybe they were pleased to get closer to the summer. We hope you've enjoyed this recording. To find out more about the British Council and the services we offer, إن شاء الله راح نكمل حاليا قراءة السكشن إن شاء الله. على مود الصورة تطلع عند حضراتكم بوضوح. نعم أستاذ أحمد، ممكن تكمل لنا month of the year؟ نعم أستاذ. نعم. Months of the year. Our names of months all come from Latin. Junius, a good with two faces. The good of the doors and gates. Give as January and February come from Roman festival of spring cleaning. Mars, who didn't get a day of the week in English, got the whole month of the March. Jupiter, well, his wife was June, Gono. which make the Gono, which make the month of the John. Gono. Much of the later months just come from the Latin word for numbers 7, 8, 9, and 10. September, October, November, December. But why isn't September month November No. 7? It's Octo, Nove, December. Nove, Dice. هو قال هديك. Dike, Dikem, December. Okay. Dike. Okay. But why isn't September month number 7? It was for the Romans because they started the year with March. The تمام. imperious أستاذ calendar. شنو معنى festival لو سمحت؟ festival. Vegetable. مهرجان. تمام، ممتاز. مهرجان. بعد عندنا أستاذ ممكن الترجمة أستاذ أحمد لو سمحت؟ Okay, so months of the year. So يعني شهور من السنة. ممتاز. Our names of all come from Latin. أستاذ معظم أسماء الأشهر هي تأتي من اللاتينية. نعم. January good with two faces. Oh God. أستاذ هذا هنا إله جونيوس. يعني شلون هو صاحب وجهين. The god of the doors and gates.
إله الأبواب والبوابات. تمام. give as January يعطينا أستاذ يعني الشهر الأول اللي هو جانوري. يعني and February come from Roman festival. أستاذ والشهر الثاني هنا من المهرجانات الرومانية of spring cleaning في أستاذ spring cleaning تنظيف الربيع الربيع النظيف للتنظيف أو سبرينج كلينينج. ما أعرف أنا شنو مصطلحها سبرينج كلينينج بصراحة يعنون بيها، بس هو يعني بالنسبة إلي إنه اللطيف، الربيع اللطيف، مهرجانات الربيع اللطيف، بس أنا ما متأكد من هذا الشيء. نعم أستاذ ممكن نكمل. ايش مارس. صح مهرجان الروماني يعني مع الربيع مارس. who didn't get day of the week in English. صار شهر مارس يعني هو ما يعطي أو ما يملك يوم من الأسبوع في اللغة الإنجليزية، ما يعطي يوم من الأسبوع. تمام. go the whole month of the month go the whole month of the month. أستاذ يعني هنا شهر مارس حصل من على مارس، المارش جاي من مارس. من مارس. تمام. Jupiter well his wife was Juno. تمام. أستاذ زوجته كانت جونو which make the month of the June يعني هذا الاسم أستاذ أعطى جون. ممتاز. Most of the later months just come from the Latin word from. أستاذ يعني هنا بدي يتكلم يقول بقية الأشهر هي أتت من من الكلمات اللاتينية من الأرقام اللي هي 7 و8 و9 والعشرة. ممتاز. فسماهن اللي هي سبتم أوكتو نوفو ديسي. ممتاز. But why is it month November 7. هنا يسأل يقول ليش سبتمبر اللي هو الشهر التاسع نوفمبر نمبر 7 يعني أخذ رقم 7. ممتاز. It was for the Romans. يقول لك يعني هاي هنا هي بالرومانية أصلا because they started the year with March. ليه؟ لأن السنة عندهم بدأت من شهر مارس. تمام. 3 زائد 7 فيساوي لنا المفروض 10. سوري، يعني هو أول سنة يعني 0 3 3 و7 10. بس ليش هو ديسمبر يعني ليش سبتمبر؟ ليش عندنا تاسع؟ صح، هو 7 عندهم سبتم 7 وهو يبدي من مارس، المفروض عندهم 10. عموما انه قايل انه السنه مالتهم تبدي من مارس، فلهذا انه هو السابع باليوناني، عندنا احنا التاسع باللغه الانجليزيه اللي هو الكالندر الانجليزي. تمام. شكرا جزيلا استاذ احمد. عندنا بعد استاذ احمد ست فاطمه. نعم. مانث سوري the emperor's calendar. ست فاطمه. ألو. نعم ست. أي نعم ست. نعم أستاذ. July. Emperor's calendars. July is occupied by Julius Caesar, ممتاز. who also occupied part of Britain, and August by Augustus Caesar, who was the next Roman emperor. These two men both played an important role in creating the modern calendar. The Julian calendar, who Julius introduced in 46 BC, had a leap year every 4 years, when one day was added on to the end of the year, as it was then on February 29th
Julia's calendar was much simpler than the old one and it was pretty accurate, although not as good as the China's one. It was only 11 minutes and 14 seconds a year too slow. Somehow, the people in charge of the calendars in Rome didn't understand their instructions and added an extra day every 3 years. August, the next emperor, corrected the mistake but left the leap years as they were. So the calendar went on being 11 minutes a year too slow for centuries. Russia only introduced the Julian calendar in 1700 ممتاز in 1700 1700 and changed to the Gregorian Gregorian one often the revolution. one after revolution. تمام ست. occupied شنو؟ One after the revolution. تمام. ممتاز ست. شنو occupied؟ أنا اللي أعرفه شغلت يمكن احتلت. تمام احتلت أو هناك. شغلت أو يشغل. ممتاز إنه اللي إجت. هو نفسه يشغل يعني. تمام. أغسطس leap year. السنة الكبيسة. ممتاز. سنة كبيسة. ممتاز. leap year ما أعرف معنى leap. إيه، سنة الكبيسة. سنة كبيسة. تمام. رينالدو. ست فاطمة أحب أسوي عمل خير جاي أقول لك أستاذ أحمد جاي يردها إليك هسه. بعد pretty accurate also good. شنو بعد؟ instruction. شو معنى instruction؟ instruction تركيب إعادة